The documents being exchanged today reflect the growing multifaceted bilateral cooperation as part of India-Austria partnership. We will begin with the exchange of two documents, namely the Agreement on Audio-Visual Co-Production between India and Austria and the MOU on Food Safety between Aegis Austria and Food Safety Standards Authority of India. These two documents will be exchanged by His Excellency Dr. Wolfgang Hartmannsdorfer, Federal Minister of Economy, Energy and Tourism of Austria, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. The next two documents pertain to the joint announcement on setting up a fast-track mechanism for Indian and Austrian companies and the joint letter of intent regarding dual vocational training, skills development and recognition of vocational qualifications. These two documents will be exchanged by His Excellency Wolfgang Hartmannsdorfer, Federal Minister of Economy, Energy and Tourism of Austria, and Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry of India. We next have the letter of intent on cooperation in military matters. This document will be exchanged by His Excellency Dr. Robert Zisch, Ambassador of Austria to India, and Sri C.B. George, Secretary West in the Ministry of External Affairs. Lastly, we have the letter of intent on joint working group on counter-terrorism. This document will be exchanged by His Excellency Dr. Robert Zisch, Ambassador of Austria to India, and Sri Shambhu S. Kumaran, Ambassador of India to Austria. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I would like to inform that Prime Minister Modi will be addressing the media in Hindi. Members of the audience may use the audio device provided to listen to the translation in English and German languages. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good afternoon. Your Excellency Dr. Christian Stocker, Federal Chancellor of the Republic of Austria, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, Chancellor Stocker, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। ग्रूस गॉड। चांसलर स्टॉकर, आपकी पहली भारत यात्रा पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें बहुत खुशी है कि आपने यूरोप के बाहर अपनी पहली यात्रा के लिए भारत को चुना। यह आपके विजन और भारत ऑस्ट्रिया संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 4 दशकों के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर की भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 के ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद
भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच संबंधों में एक नए सुनहरे अध्याय की शुरुआत हुई है। चांसलर स्टॉकर की विजिट से हम भारत ऑस्ट्रिया संबंधों को भी एक नए कालखंड में ले जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में भारत और ऑस्ट्रिया भरोसेमंद साझेदार रहे हैं। दिल्ली मेट्रो हो या हिमालय पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना अटल टनल, ऑस्ट्रिया की टनलिंग एक्सपर्टीज ने अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। इतना ही नहीं, रेलवे प्रोजेक्ट से लेकर गुजरात के गिरनार रोपवे तक, क्लीन एनर्जी से लेकर अर्बन डेवलपमेंट तक भारत के कई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में ऑस्ट्रियन कंपनियां सक्रिय भागीदार रही हैं। फ्रेंड्स, चांसलर स्टॉकर की यह यात्रा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में नई ऊर्जा लाएगी। हमें बहुत खुशी है कि वे बड़े विजन और बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं। हम ऑस्ट्रिया की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को जोड़कर पूरे विश्व के लिए रिलायबल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करेंगे। हम डिफेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम और बायोटेक्नोलॉजी में भी अपनी पार्टनरशिप को सुदृढ़ करेंगे। साथ ही हम इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन सहयोग को भी और मजबूत करेंगे। आईआईटी दिल्ली और ऑस्ट्रिया की मोंटान यूनिवर्सिटी के बीच आज साइन किया जा रहा एमओयू इस नॉलेज एक्सचेंज का एक उज्जवल उदाहरण है। फ्रेंड्स, भारत का टैलेंट ऑस्ट्रिया की इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की क्षमता रखता है। 2023 में हमने ऑस्ट्रिया के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया। अब इस एग्रीमेंट के अंतर्गत हम नर्सिंग सेक्टर में भी मोबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। हम ज्वाइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करेंगे। यूथ एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए हम आज भारत ऑस्ट्रिया वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज पूरा विश्व एक बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति में गुजर रहा है और इसका प्रभाव हम सभी पर पड़ रहा है। ऐसे तनावपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत और ऑस्ट्रिया हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम एक स्टेबल, सस्टेनेबल और लास्टिंग पीस का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अनिवार्य है और आतंकवाद को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। योर एक्सीलेंसी, 2024 में मेरी ऑस्ट्रिया की यात्रा भी 4 दशकों बाद हुई थी। उस विजिट के बाद आज भारत में आपका स्वागत करना हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है। आइए हम भारत ऑस्ट्रिया साझेदारी को इनोवेशन सेंट्रिक और फ्यूचर रेडी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दाके शोम। Thank you, sir. May I now request His Excellency Dr. Christian Stocker, Federal Chancellor of the Republic of Austria, to give his remarks to the media. Sehr geehrter Herr Premierminister, 'meine geschätzten Vertreterinnen und Vertreter der Medien.
Mein Besuch ist tatsächlich ein Meilenstein My für den visit is in fact österreichisch-indischen a Beziehungen milestone for und ich freue mich sehr auf die Austrian-Indian Abschlüsse relations. auch als große And Ehre I am very als pleased, erster and I also österreichischer think it's a great Bundeskanzler honor seit über 40 to Jahren be the first hier federal Indien chancellor zu to besuchen. visit India in more than 40 Nachdem years. Sie, sehr geehrter Herr Premierminister, im Sommer Mr. Prime Minister, 2024 you visited bereits zu Gast in Wien waren, Vienna in the lässt sich summer of guten Gewissens 2024, sagen, dass unsere and seit I mehr think als we can 75 truly Jahren say bestehende that Beziehung the heute diplomatic enger relations that und we've had for the vertrauensvoller last ist als 75 je years zuvor. are much Auf dieser stronger positiven than ever Dynamik before. wollen wir und werden wir weiter We will aufbauen. be trying to Herzlichen build Dank, on sehr this geehrter positive Herr dynamism. Premierminister, für die And Einladung, thank you very much, aber vor Mr. allem Prime auch Minister, für den for freundlichen your Empfang invitation und für die and wirklich also for your herzliche very friendly Gastfreundschaft. welcome and your hospitality. Aber ich bin nicht alleine nach Indien But I gekommen, haven't Sie come haben to es India erwähnt. alone. Ich werde begleitet von I am einer über accompanied 60-köpfigen by 60 hochrangigen high-ranking business Wirtschaftsdelegation, leaders, dem the Who who's is Who who der of österreichischen the Austrian business world. Angeführt wird sie von unserem This delegation Wirtschaftsminister is led und by vom our Minister for Vizepräsidenten der Economic österreichischen Affairs and the Vice Wirtschaftskammer. President of the Von unseren Austrian engen Economic Chamber. politischen Beziehungen profitiert auch unsere Our Wirtschaft. close political Schon ties jetzt ist are also Indien of für benefit Österreich einer der for wichtigsten our Handelspartner außerhalb der business Europäischen Union. landscape. Unser bilateraler India is Handel already entwickelt sich one of durchaus the most positiv important trading und hat partners sich in den outside the letzten EU 10 for Jahren Austria. auf Our beinahe 3 bilateral Milliarden trade Euro verdoppelt. has been developing Über very positively 160 and has österreichische increased Unternehmen to sind am about indischen 3 Markt billion aktiv euros in the in last 10 wichtigen years. Zukunftstechnologien About wie 160 Halbleiterproduktion, aber im Austrian Bereich companies erneuerbarer are Energien active in the sowie Indian market in automotiver important Testtechnik. frontier technologies such as Auch im semiconductor production Infrastrukturbereich and in the sind field of wir renewable in Indien energies, präsent. automotive, Und das and alles infrastructure. unterstreicht die This breite shows Zusammenarbeit that und das our breite friendship Fundament is der very Partnerschaft broad-based. zwischen Österreich und Indien. Mit einer beeindruckenden Wachstumsrate India von has an 7% impressive growth rate pro of Jahr about ist 7% Indien per einer der year, and it's dynamischsten one of the globalen most Märkte dynamic global und ein markets strategischer and a Schlüsselpartner key für uns. strategic partner for us. Von dieser Dynamik sollen auch österreichische Austrian Unternehmen companies künftig will in noch future stärker benefit profitieren. more strongly Heute from this Nachmittag dynamism. werde ich den India-Austria Business Summit eröffnen. This afternoon, I Auf will diese inaugurate Plattform the bringt die India-Austria Entscheidungsträger Business Summit, zusammen und schafft and this ganz is a konkrete platform that will bring wirtschaftliche decision Chancen makers für den together Austausch and zwischen create indischen concrete und österreichischen Unternehmen. opportunities Der for Summit Austrian and wird Indian neue, companies. starke Impulse setzen The summit für noch mehr will Kooperation provide und new and erfolgreiche also strong gemeinsame Projekte. incentives for Als greater Politik ist es cooperation unsere and Aufgabe, successful Türen joint zu projects. öffnen und It verlässliche is a Rahmenbedingungen zu policy of schaffen. ours that we will Unsere open Unternehmen doors erfüllen sie mit and create Innovationskraft, reliable mit conditions. technologischem Know-how Our und höchster companies Qualität. are the ones who Das, will be meine sehr innovative geschätzten Damen und Herren, and sind will genau jene have the Eigenschaften, technology and the die unsere know-how österreichischen of the highest Unternehmen quality to be international able to verlässlich take this und further. gut zu I think, gestaltenden Partnern ladies and machen. gentlemen, these Das are the qualities Freihandelsabkommen that zwischen Austrian der companies Europäischen have Union und shown Indien to have, wird diese have been shown to have zusätzliche, at the diese international level, positive and Entwicklung this is why they are zusätzlich such fördern, reliable die partners dem and sought Handelsbarrieren after. reduziert The free und trade neue agreement between Perspektiven EU für and India Exporte, will help Investitionen to take this und positive development industrielle forward. Kooperation geschaffen wird. It will reduce trade Dieses barriers and Abkommen create halte ich new gerade in opportunities for geopolitischen exports, investments, and industrial Herausforderungszeiten für cooperation. extrem wichtig. I think that Denn this unsere gemeinsame agreement is very Antwort auf die important, multiplen especially Krisen in times muss eine of verstärkte geopolitical challenges, Allianzbildung und because eine our vertiefte Partnerschaft common mit response to the Gleichgesinnten sein. multiple crises Das gilt ganz must be besonders für ein that Land wie we have to Österreich, build das in Europas alliances gelebt, and that we need to exportorientiert, seek militärisch neutral. greater partnership Wir with müssen uns those who breiter think like us. aufstellen, Abhängigkeiten reduzieren We und neue need Märkte to erschließen. be able to Dafür, meine reduce sehr geehrten Damen dependencies, und Herren, ist diversify, fairer Handel and auf explore Augenhöhe new markets. unerlässlich. And this is Mit dem extremely important. And that is EU-Indien-Freihandelsabkommen why Austria, in the entsteht heart eine of Europe, Freihandelszone, is so von well der rund placed. 2 Milliarden Menschen profitieren Ladies werden. and gentlemen, Für free trade Österreich ergibt sich between dadurch equals is neue something that Chancen. is Wir essential. erwarten bis zu This will 75% provide mehr new Exporte opportunities. in den Bereichen It will Maschinenbau, provide Elektronik, opportunities, Chemie, 75% industrielle more exports, Dienstleistungen for instance, in und the fields of darüber hinaus. engineering, electronics, Meine sehr chemicals, geschätzten and Damen und industrial Herren, wir services. leben in einer Zeit Ladies großer and gentlemen, geopolitischer Umbrüche und Verwerfungen. we are living in an Machtzentralen age verschieben of sich, geopolitical neue upheaval Allianzen entstehen, and disruption. aber Konflikte Power werden auch centers noch are größer. shifting In and Zeiten new für alliances are being Krisenstabilität, created and conflicts Vertrauen are becoming und more complex. verlässliche Partnerschaft At sind times keine like this, bloße stability, Gewohnheit, trust, sondern eine and reliable strategische partnerships Notwendigkeit. are Genau not just deshalb words, schätzt Österreich but a zuverlässige strategic
necessity.
And that is why India is such a reliable partner and valued by Austria. The largest democracy of the world share common interests and fundamental values. At a time where geopolitical challenges are getting stronger, such partnerships are even more valuable. Together, we represent an international order in which we can live in freedom and security. We are in favor of a rules-based world order and not a world in which in which might is right. Mr. Prime Minister and I share the view that peace in all conflicts can only be achieved through negotiation. And the voice of India carries a lot of weight, bilaterally and also in international fora. In a vibrant democracy, parliaments also play an important role. We have a very important priorities in many areas, and we believe that dynamism, technological cooperation will be important and will be connecting us. As far as our enterprises are concerned, we want that we will have good ideas that can be implemented much more quickly, and that investment takes place, and that decisions are taken more quickly, and that problems are resolved. In terms of food security, we want clear standards, we believe in cooperation and knowledge transfer. Reliable quality strengthens markets, it creates trust. We will be intensifying our cooperation in the fields of security and defense through a strategic dialogue, as far as combating terrorism is concerned. It's clear that security does not end where our borders end, and this is something that can only be tackled at a global level. All this shows that our partnership covers a lot of areas. We have economic dynamism, academic and scientific cooperation, and responsibility as far as security policy is concerned. Ladies and gentlemen, we want that we have a clear vision and that step by step we go forward into a secure future. Stability also means that we are politically and independent, that in the sense of energy, we are not dependent on any single country. We have discussed this today. We have spoken about pump storage projects. We have spoken about other future fields where we can work together in the future. The opening of the new honorary consulate, the opening of the new consulate in Bengaluru is also a sign of our intention to intensify our relations. We hope to be able to work even closely together in the future. Our relations cover multiple facets. They're very vibrant. And Mr. Prime Minister, we would like to intensify these in the future. And lastly, I would like to thank you once again for the invitation to India, for your hospitality. And I am very pleased that I have undertaken my first visit as a Chancellor to Asia, to India, and I hope that we will continue to cooperate together in future for the benefit of both our countries. Namaste. Thank you, sir. That concludes the press statements. Ladies and gentlemen, thank you for your presence. नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने